Good morning, everyone. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. How is everyone doing? How was your exam? How was your midterm? It was good, ma'am. All courses? Yes, ma'am. Okay. ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Can ম্যাম আমি everybody see the slide? হ্যাঁ, বলো। আমি তো আপনার মানে মেইল করছিলাম, আমি তো মিড টার্মটা হুম। দিতে পারিনি। ওই যে তোমাকে কি ইমেলে আমি কি বলেছিলাম? বলছিলেন যে আজকে বলবেন আর কি। ক্লাসের পরে কথা বলবো বলেছিলাম না? আচ্ছা, ওকে ওকে। ক্লাসের পরে কথা বলবো। Okay. Can everybody see the slide? Slide Yes, দেখা ma'am. যাচ্ছে? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So I think we ended here on Thursday. We looked at the different types of elasticity, right? We started a new chapter, which is elasticity. We started with price elasticity of demand. We looked at what actually price elasticity of demand is. It's basically the responsiveness of quantity demanded to changes in price. So if price changes by X percentage, what happens to the quantity demanded? By what percentage does the quantity demanded increase, decrease? That's we wanted to know. It may or may not change. আমরা দেখেছি depending on how consumers react, a good can be either elastic, inelastic, or unit elastic. Elastic hole basically it means that the percentage change in quantity demanded is higher than the percentage change in price. Consumers react a lot more to changes in price. That means the good is elastic, whereas inelastic is the opposite. The percentage change in quantity demanded is lower than the percentage change in price. Consumers react less to changes in prices. The good or service is not very price sensitive. খুব একটা প্রাইসের কারণে consumers their purchasing behavior change হয় না when the good is inelastic. Whereas the good is unit elastic when both the percentage changes in price and percentage changes in quantity demanded are the same. Inelastic, there are also some two extreme cases. A good can also be perfectly elastic, which means that basically no changes in prices can result in a change in quantity demanded. So therefore, even for the smallest changes in the price, quantity demanded may change infinitely. There may be a very large change in the quantity demanded. So in that case, your price elastic demand will be equal to infinity. Whereas the opposite case, the opposite extreme is perfectly inelastic, where your price elastic demand is equal to 0. That is, even if there is a change in the price, there is no change in the quantity demanded. A change in the price, a percentage change in the price results in no change in the quantity demanded. Consumers do not react at all to changes in price for this good or service. So these are basically the 5 types of elasticities we looked at. A good or service will be any one of these. And depending on how elastic the good is, it will have basically a demand curve that looks different from another good based on its elasticity. If it's elastic, goodta more or less at a flat demand curve hobe goodta. If it's inelastic, it will be a very steep demand curve. If it's unit elastic, generally it looks either like this, or it looks usually slightly curved like the one here. When it is perfectly elastic, it is a completely horizontal demand curve. When it's perfectly inelastic, it is a completely vertical demand curve. The more elastic a good is, the flatter the demand curve will be. The more inelastic a good is, the straighter, the more vertical, the steeper the demand curve will be. So that's what we looked at in the last class. We also looked at how to calculate elasticity of demand. আমরা দুইটা different method use করেছিলাম। সবার মনে আছে? আমরা দুইটা মেথড ইউজ করে ক্যালকুলেট করেছিলাম। Okay, both are correct. Unless mentioned in the question, you can use any one of them. It's up to you. They're both correct. We also looked at the difference between the slope and the price elastic demand. They're two different things. We looked at that. And this is something you should always remember. Elasticity. It should be price elasticity. Je kono elasticity is unit free. You'll get some number. And that number will tell you what will happen to quantity demanded if there is some change in the price. For example, এখানে P দিয়ে এসেছিল আমাদের 0.556, which means a 1% increase in price will result in a
0.556% decrease in the quantity demanded. So if we multiply the elasticity coefficient, PED number, if I multiply it with the percentage change in price, I will get the percentage change in quantity demanded. That's what this number means. So it is unit free. Similarly, when it comes to PED, we ignore the negative sign because we already know the relationship between price and quantity demanded, holding everything else constant, is inverse. We already know that unless it's 0 or infinity, we will get a negative number. So our এতটুকু clear? একটা ছোট review হলো. I hope you have some idea about what's going on in this chapter. Any questions? Any questions here? No, ma'am. Okay. Now we want to look at the relationship between price elastic demand and total revenue. So what is total revenue? Total revenue, as you can see, is price multiplied with the quantity sold. This is how much producers or sellers are earning from selling their good or service in the market. When you sell something, you earn something from it in return. এই যে earningটা সেটাকে আমরা বলে থাকি revenue অথবা total revenue. It's the price of the good or service you're selling multiplied with the quantity of the good or service you're selling. For example, let's say you are Tasty Treat, you sell momos. Let's say each momo is 10 taka and you sell basically 1,000 momos today. So that means how much are you selling? If the price is 10 taka, your quantity sold is 1,000 momos. So that means total revenue will be 10 into 1,000, which is 10,000 taka. It's always measured in monetary terms. It will be measured in some sort of currency, taka, dollar, yen, etc. That's your total revenue. This is the total revenue from selling 1,000 momos at 10 taka per unit. 10,000 taka is your total revenue. Have I follow korche? Is everyone following this? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. We didn't discuss this in the last class, right? I'm revenue kono discussion korechilam last class. No, ma'am. Okay. Now tell me, suppose the price was 10 taka. Now the price is 15 taka. Will my revenue, if I'm the producer, will my revenue increase or decrease? What will happen to my revenue? আগে 10 টাকা করে ছিল, এখন 15 টাকা করে একটা মোমোর দাম। Increase হবে. So before total revenue was, let's say, 10,000 taka when the price was 10 taka. So now it's 15 taka. What do you think? Total revenue should increase 15,000. or decrease? Okay. You think 15,000? You think it should increase, right? Because আমি আগে যেটা আসলে 10 টাকা দিয়ে সেল করতাম এখন 15 টাকা দিয়ে সেল করছি, right? Yes, ma'am. Okay. Wrong. How are you so sure? Price বাড়লে quantity demanded এর কি হবে? মানুষ যে কিনছে সেটা কি হবে? কমবে। কমে Okay. যাবে। So how do you know that 15,000 ই হবে? How are you so sure? Because you are only looking at the price. That's The why. price. That's a misconception that people have, especially if you are not from an economics or business background. If you have not studied these things, আমাদের প্রথম ধারণা হয় যে প্রাইস বাড়িয়ে দিলে আমার রেভিনিউ বেড়ে যাবে, আমার ইনকাম বেড়ে যাবে, আমার প্রফিটও বেড়ে যাবে। Not necessarily. Even if your cost is the same, not necessarily your revenue will increase and not necessarily your profit will increase. It ultimately depends on the elasticity of the good. আমরা জানি কি price আর quantity, price and quantity are inversely related. Quantity sold টা কি? It's quantity bought. How much people are buying, right? আমি সেল করছি মানে কি someone is buying it. আমি যদি 1,000 units sell করি, that means 1,000 unit is being bought. That's actually the quantity demanded, how much people are buying. We know if for almost all goods and services, holding everything else constant, if price increases, quantity demanded should decrease. এই যে quantity sold টা should decrease. 15 টাকা যদি হয়ে যায় এখন, according to the law of demand, I should be selling less than before. So there's a possibility an increase in price may result in a decrease in revenue. It may result in an increase in revenue. It may result in no change. Maybe even after increasing the price to 15 taka per unit, my revenue is still 10,000 taka. So it will ultimately depend on your elasticity. So if someone asks you what will happen to the total revenue for a good or service if the price increases or decreases, your first answer should be, I do not know. I need to know if the good is elastic, inelastic, or unit elastic.
সেটাই বলে দিবে আমার রেভিনিউর কি হবে, either it will increase, decrease or not change. So we'll look at an example where basically you have three cases of elasticity: elastic, inelastic, and unit elastic, and we'll see what happens to revenue. In all cases the price will be increasing. আমরা দেখব কি হচ্ছে। প্রাইস ইনক্রিজ হলে আমরা জানি যেটা হবে, প্রাইস ডিক্রিজ হলে তার অপোজিটই হবে। If I know the one side of the story, I'll be able to understand the other side of the story. So here we have an example. এখানে একটা basically একটা ব্রিজের টোল, আমরা যখন ব্রিজ ক্রস করি from one city to another city, we have to pay toll, right? Every car that crosses the bridge. Okay, so we're looking at an example like this. It doesn't matter, it can be an example. So here basically we want to see what happens if the basically toll increases. Maybe the government decided to increase the toll because it needs more money, it needs basically for maintenance work. And it will only work if this increase in toll can increase the revenue. Otherwise, government এর আসলে toll বাড়িয়ে কোনো লাভ হবে না। সেই যে মেইনটেনেন্স এর জন্য টাকাটা জেনারেট করতে যাচ্ছে, যে ফাইন্যান্সটা আসলে জেনারেট করতে যাচ্ছে, সেটা এই গোলটা অ্যাচিভ হবে না unless the revenue increases because of this increase in toll. এটা তখনই পসিবল যখন আমরা ইলাস্টিসিটি জানতে পারবো। As a producer, as a seller, if I have some control over the price of the good or service that I'm selling, যে আমি প্রাইস বাড়াতে পারবো, কমাতে পারবো, and so on, I should know how elastic my good is and then decide what I should do with the price. ইচ্ছা হলে প্রাইস বাড়িয়ে দিব, ইচ্ছা হলে কমিয়ে দিব, that shouldn't be the case unless because it will have an impact on my revenue. Similarly, even if you cannot control the price of your good or service, if there is a change in the market, you should be able to predict what will happen to your revenue depending on the elasticity of your good. আমি যদি না জানি আমার গুডের ইলাস্টিসিটি কি, ইলাস্টিক নাকি ইউনিট ইলাস্টিক নাকি ইনইলাস্টিক, প্রাইস চেঞ্জ হলে আমি আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারবো না যে আমার রেভিনিউ কি হতে পারবে। Is everyone following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's look at three cases. What if the good is unit elastic? What if the good is inelastic? What if the good is elastic? So let's look at the first cases. The first case is, let's say, in all cases, the price of the toll, the toll is increasing from 90 taka to 110 taka. So now we want to see how consumers react and therefore what happens to the revenue. So let's say when the toll is 90 taka, so এখানে quantity demanded actually বলতে বোঝানো হচ্ছে কার যে ক্রস করছে, আমরা ধরে নিচ্ছি সব কারের একই টোল দিতে হচ্ছে। So basically quantity demanded means in this case the unit of the service that is being bought, যে গাড়িটা ক্রস হচ্ছে, every car is considered as quantity demanded. So every time a car crosses, it will pay 90 taka in toll. So at 90 taka per crossing, basically if the toll is 90 taka, quantity demanded is 1100. That means 1100 cars are crossing. So if I have to find the revenue, what would I do? 90 into 1100. Price into quantity sold or quantity demanded is 99,000 taka. So the total revenue when the toll is 90 taka per crossing, it's 99,000 taka. Now, let's say the price increases to 110. Now, first case আমাদের হচ্ছে unit elastic. Unit elastic হচ্ছে যখন price elastic demand is equal to 1. আমাদের formula মনে আছে, percentage change in quantity demanded by percentage change in price. এটা কখন 1 হবে? Percentage change in quantity demanded and percentage change in price ratioটা? When will it be 1? Percentage change in QD by percentage in price. When will it be 1? দুটো সমান হলে। কি দুটো সমান হলে? বলতে হবে আমাকে, ফুল সেন্টেন্সে আনসার করতে হবে। কি দুটো সমান হলে? Percentage change in quantity demanded and percentage change in price. If they are both equal to each other, percentage change in quantity demanded and percentage change in price, we're going to get a price elasticity of demand of 1. For example, if the price increases by 15% and the quantity demanded decreases by 15%, that means the good has unit elasticity. In this example, we have a unit elastic, basically demand. এখানে আমরা দেখছি যে price has increased from 90 to 110, and because of this quantity demanded or the cars crossing has decreased because they are inversely related. Price and quantity demanded are inversely related. The price has increased and the quantity demanded has decreased from 1100 to 900. So now the total revenue will be 900 into 110, which is equal to 99,000.
So what happened to total revenue? Did it increase? Did it decrease? Did it remain unchanged? Total revenue কি হলো? Unchanged. It's still the same. It's still 99,000. The reason is this is unit elastic. এখানে আমাদের প্রাইস বেড়েছে কত পার্সেন্ট? আমরা মিড পয়েন্ট মেথড দিয়ে যদি ইউজ করি, how much is the price increase? Percentage change in price is আমাদের নিউ প্রাইস হচ্ছে 110 minus old price হচ্ছে 90 divided by the average, which is 110 plus 90 divided by 2, which is going to be 20 divided by this 200 by 2, which is 100. So 20%. Price has increased by 20%. What happened to quantity demanded? Shall I follow করছে? Is everyone following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the price has increased by 20%. We use the midpoint method. Let's see what happens to quantity demanded. Quantity demanded, new quantity, so percentage change in quantity demanded, new quantity is 900, old is 1100 divided by the average 900 plus 1100 by 2. This is going to be minus 200 divided by, this is 2000 by 2, which is 1000, which is minus 20%. So আমাদের কি আসলো? Minus 20% divided by 20%, which is minus 1, which is actually 1. So it's a unit elastic good. So that means আমাদের price বেড়েছে 20% and quantity demanded fall করেছে, অথবা quantity sold has fell by 20%. The good is unit elastic. Whenever a good or service has unit elasticity, that is PED is equal to 1, total revenue remains the same, regardless if the price has increased or decreased. If the price has increased, total revenue is still the same. Even if the price has decreased, total revenue is still the same because the good is unit elastic. The reason is ultimately যে কোনো price change এর দুইটা effect হয়। একটা হচ্ছে price effect আর একটা হচ্ছে quantity effect. What is the price effect? For example, let's say the price of a good increases. Now, if the price of a good increases, forget about everything else. আগে আমার মোমোর দাম কত ছিল? 10 টাকা করে, এখন 15 টাকা করে। প্রতিটা মোমো সেল করলে আমি আগে থেকে 5 টাকা বেশি আর্ন করছি না? Yes, From ma'am. every momo, forget about how much you're selling. আমি আগে যদি let's say 10টা মোমো সেল করতে পারতাম 10 টাকায়, এখন আমি let's say 15 টাকায় 5টা মোমো সেল করছি। তাহলে এই যে 5টা মোমো আগে আমি সেটা 10 টাকায় সেল করতাম, এখন 15 টাকায় সেল করছি। প্রতিটা মোমো থেকে কি আমি 5 টাকা করে বেশি আর্ন করছি না? Because the price has increased. Every unit is being sold at a higher price. That means from every unit that is being sold, I am getting a higher revenue. Yes or no? Yes, ma'am. Someone else has to respond. Only 2 or 3 people are responding. You don't interact with me, then this is not a class. This is just me speaking. So you need to ask me to repeat it, right? So এতবার জিজ্ঞাসা করার পরে এখন রিপিট করার কথা বললে হবে? Every change in price, whether price is increasing or decreasing, every change in price will have 2 effects. One is a price effect and one is a quantity effect. These are effects on the total revenue. Total revenue কি? P into Q. So এই যে টোটাল রেভিনিউটার উপরে দুটো এফেক্ট হয় প্রাইস চেঞ্জ হলে, হয় একটাকে বলা হয় প্রাইস এফেক্ট, আরেকটাকে বলা হয় কোয়ান্টিটি এফেক্ট। Both are happening. So let's see what the price effect actually means. We can have an example where price is increasing. Suppose before you were selling a momo at 10 taka per piece, now you are selling at 15 taka per piece. So from every piece that you are selling, aren't you earning a higher revenue than before? আগে 10 টাকা আর্ন করতাম, এখন 15 টাকা আর্ন করছি না আমি যা সেল করছি তার থেকে? Yes, ma'am. আগে কোয়ান্টিটি তো তাহলে কমে আমি গেল না quantity আমার? নিয়ে কথা বলছি না তো, আমি বলছি তুমি আগে একটা মোমো সেল করলে 10 টাকা আর্ন করতে, এখন একটা মোমো সেল করলে তুমি 15 টাকা আর্ন করো। হ্যাঁ, তাহলে ইনক্রিজ হবে প্রাইস। প্রাইস ইনক্রিজ হয়েছে, তার ফলে কি হচ্ছে? দ্যাটস মাই কোয়েশ্চেন। সো দ্যাট মিন্স আমি যা সেল করছি সেটা আমি প্রতিটা ইউনিট থেকে আগের থেকে বেশি রেভিনিউ আর্ন করছি না? আগে হয়তো আমি 10 ইউনিট সেল করতাম, এখন 5 ইউনিট করছি, কিন্তু এই যে 5 ইউনিটটা আমি এখনো যেটা সেল করছি আগের থেকে তার থেকে বেশি রেভিনিউ আর্ন করছি না সেল করে আমি the same 5 units? জি ম্যাম। Okay, so that means the price effect is if the price increases, because every unit I'm still selling,
যে এখনো সেল করছি সেটা থেকে আমি একটু বেশি রেভিনিউ আর্ন করছি। দ্যাট মিনস দ্য টোটাল রেভিনিউ ইনক্রিজেস। So the price effect is if price is increasing, the total revenue increases. It causes the total revenue to increase. However, as we know, price and quantity demanded are inversely related. When the price increases, what happens to quantity demanded? Holding everything else constant? Decreases. Quantity demanded decreases. So একদিক দিয়ে আমার প্রাইস বেড়েছে, সেটার ফলে কি হচ্ছে? Quantity demanded has decreased. Now, if quantity demanded decreases, before I was selling 20 units, now I am selling 10 units. What is happening to my total revenue because of the fall in the sales? Total revenue কি হবে? বেড়ে যাবে নাকি কমে যাবে? আগে আমি ফল করলে কমে যাবে। কমে যাবে, রাইট? আগে আমি 20 ইউনিট সেল করতাম, এখন প্রাইস বাড়ার কারণে আমি 10 ইউনিট সেল করছি। তাহলে কি আমার আগের সেই 10 ইউনিট তো আমি আর সেল করতে পারছি না, সেটার থেকে আমার রেভিনিউ ফল করছে না? I'm not earning those revenue anymore. Yes, Isn't my ma'am. revenue decreasing? Yes, ma'am. Okay, so this is the quantity effect. Here, আমাদের example ছিল price has increased. Our example is price has increased. Due to an increase in price, in one side, it is going to pull up your revenue because now every unit that you are selling is being sold at a higher price. So every unit that you are selling is earning you a higher revenue than before. That's the price effect. But when the price increases, we know quantity demanded decreases. That means if you were selling X units before, now you're selling less than X units because price has increased. Now, because you're selling less, you're not earning the revenue from those units that you could have sold before. এখন যেটা সেল করছি না সেটা থেকে আমি রেভিনিউ আর্ন করছি না। আমার যত কম সেল হচ্ছে তত আমার রেভিনিউ অ্যাকচুয়ালি অন দি আদার সাইড is actually falling. There are two things that are happening here. Due to an increase in price, in one side revenue is increasing, on the other side revenue is decreasing. Now the question is, overall effect আমার রেভিনিউতে কি হবে? If I started with 10,000 taka in revenue, now after this change in price, there are two things happening. Price effect, because price বেড়েছে, আমার revenue বাড়ছে, আর quantity fall করছে। Therefore, আমার revenue কমছে। এখন ultimately আমার revenue কি হবে? সেটা কি 10,000 টাকা থেকে বেশি হবে, কম হবে নাকি same হবে? It will depend on whether the good is elastic or not. What type of elasticity it has. So in this example, our price has increased and this is unit elastic. That means when the price increased on one side, the total revenue increased. On the other side, because quantity demanded fell, the total revenue decreased. Ultimately, we saw that our total revenue is still 99,000. The reason is here, the price effect and the quantity effect are equally strong. If the price effect is increasing the revenue by 10%, the quantity effect is decreasing the revenue by 10%. That means we are back at the same revenue. If our revenue was X before this change in the price বাড়ার কারণে, let's say আমাদের revenue 10% বেড়েছে, but at the same time, quantity effect এর কারণে 10% কমেছে. The revenue is still the same, right? X. সবাই দেখতে পাচ্ছে, ফলো করতে পারছে এটা? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. এখানে কি হচ্ছে? The price effect and the quantity effect are outweighing each other, offset করে দিচ্ছে. That's because the good is unit elastic in nature. The revenue remains the same. এখানে আমরা ডায়াগ্রাম দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। So this is the demand curve for the crossings, basically the number of cars that are crossing সেটা demand curve এটা. Then you have your price, which is the toll, and the quantity of cars that are crossing. If I need to find the revenue, it's basically simply P into Q. That means if our price is 90 taka and the number of cars that are crossing at 90 taka is 1100, P into Q, 90 into 1100. So basically it's nothing but this rectangular area. এই এরিয়াটাই হচ্ছে total revenue. The price 0 থেকে 90 পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের length, 0 থেকে 1100 হচ্ছে আমাদের breadth. Length into breadth is the basically area of a rectangle. So let's look at the right hand side diagram, diagram B. এখানে আমরা দেখছি ultimately revenue কি হচ্ছে, আমরা diagram দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি. So initially the toll was 90 taka and at 90 taka there were 1100 cars crossing. So 90 into 1100, that means this is the breadth from 0 to 1100, this is the length from 0 to 90.
So this area inside the red border, this is the total revenue when the price is 90 টাকা. That means total revenue is 99,000. আমাদের example যেটা ছিল. Now, let's say the price has increased to 110. Now at 110, we can see quantity demanded is 900. So that means in 110 into 900 will give me the new revenue, this much area. So 0 থেকে 110 হচ্ছে আমাদের length and 0 থেকে 900 হচ্ছে আমাদের breadth. So this area inside the green border, areas B and C, this is the new total revenue when the price is 110, which is still 99,000. So আমরা দেখতে চাই যে price effect এর quantity effect কি. So price বাড়ার কারণে আগে যে 900 ইউনিটটা আমি সেল করতাম, is everyone following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So before the price was 90, when the price was 90 taka, I was selling 1100. Now the price is 110, I'm selling 900. So these 900 that I was selling before were being sold at 90 taka per unit. Now they're being sold at, এখনো তো আমি সেই 900 টা সেল করছি, প্রতিটা ইউনিট 110 করে সেল হচ্ছে। সেটার কারণে কি রেভিনিউ একটু বাড়বে না? প্রতিটা ইউনিট কি 20 টাকা করে বেশি আমাকে রেভিনিউ দিচ্ছে এখন আগের থেকে? জি ম্যাম। Okay, so that means because of the price increase, the price effect is that the revenue has increased by this much. This is the difference is 20 and this is 900. This much area tells me that my revenue, এটা হচ্ছে আমাদের revenue-টা increase করেছে. It has increased because before, out of the 1100 that I was selling before, এই যে 900 আমি এখনো সেল করছি। প্রাইস বাড়ার পরে আমার এই 900টা সোল্ড হচ্ছে। So আগে এই 900টা যে সেল হতো, যে কার্সটা ক্রস হচ্ছে আমাকে 90 টাকা করে দিত, এখন এই 900 আমাকে 110 করে দিচ্ছে পার কারে। দ্যাট মিন্স প্রতিটা কার যে ক্রস করছে আমাকে কি 20 টাকা করে বেশি রেভিনিউ আর্ন করে দিচ্ছে। তো সেটার কারণে কি হচ্ছে, দ্য প্রাইস ইফেক্ট ইজ দ্যাট বিকজ দ্য প্রাইস হ্যাজ ইনক্রিজড দ্য টোটাল রেভিনিউ, এই যে গ্রিন এরিয়াটা যেটা আমি মাত্র শেড করলাম, এই এতটুকু আমাদের টোটাল রেভিনিউ বেড়েছে ডিউ টু দ্য ইনক্রিজ ইন দ্য প্রাইস। দিস ইজ ইয়োর প্রাইস ইফেক্ট। দিস হ্যাজ কজড দ্য রেভিনিউ টু ইনক্রিজ, but because the price has increased, quantity demanded has decreased from 1100 to 900, right? Quantity demanded decrease করেছে 1100 থেকে 900, yes or no? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So I was selling these 200 units. These 200 cars were crossing before and earning me a revenue. Now they're not earning me a revenue anymore. That means কি এই রেভিনিউটা ফল করেছে না, এই 200টা গাড়ির থেকে যা রেভিনিউ আমি আর্ন করতে পারতাম আগে। তাহলে এই যে ব্লু এরিয়াটা, দিস ব্লু রেক্ট্যাঙ্গল between 900 and 1100, obviously my drawing is not perfect here. So this much is how much the total revenue actually fell. So two things are happening. On one side, total revenue is increasing because every car is paying me 20 taka more now. So that is causing your revenue to increase. On the other side, because less cars are crossing now, your revenue has decreased. In this example, both of these areas are equal to each other. দুইটার আমরা যদি লেন্থ ইনটু ব্রেডথ করে এরিয়া বের করি, আমরা দেখবো দুইটা একদম ইকুয়াল। দ্যাটস ওয়াই আলটিমেটলি কি হচ্ছে, আমাদের টোটাল রেভিনিউটা একই রয়ে যাচ্ছে। আমাদের টোটাল রেভিনিউ অন ওয়ান সাইড বেড়েছে by this much area, this green area, but it decreased by this blue area, and they're both equal to each other. That's why the total revenue is still 99,000 taka. So এই যে দুইটা effect, they are equally strong. One of them is not stronger than the other. That's why total revenue is the same, because the good is unit elastic in demand. যখন একটা good unit elastic হবে, প্রাইস বাড়লে টোটাল রেভিনিউ সেম থেকে যাবে, প্রাইস কমলেও টোটাল রেভিনিউ সেম থেকে যাবে, because the price effect and the quantity effect are equal to each other. They are not, neither is stronger than the other. Is everyone following? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So এখানে প্রাইসের কারণে আলটিমেটলি রেভিনিউতে কোনো চেঞ্জ আসেনি, because the good is unit elastic. That's why. So ultimately আমাদের যে এই এরিয়াটা, this area B plus A is the same as area C plus B, because area C
and area A are equal to each other. ঠিক যতটুকু বেড়েছে ততটুকুই কমেছে রেভিনিউ। The revenue is still the same. এতটুকু তোমার বেনিফিট তো অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে। আমরা তো রেভিনিউ চিন্তা করছি, প্রফিটের চিন্তা আসলে করছি না এখানে, রাইট? প্রফিটের কি হচ্ছে সেটা তো আমাকে কস্ট বলে দেবে। এখন আমরা শুধু রেভিনিউ নিয়ে চিন্তা করছি। যখন প্রাইস সেট করা হয় তখন এই জিনিসগুলো আমার মাথায় নিতে হবে যে আচ্ছা, সো মেবি তুমি প্রাইস বাড়াচ্ছ, তোমার আলটিমেটলি হয়তো রেভিনিউতে কোনো চেঞ্জ আসছে না, বাট ইটস বেটার দেন রেভিনিউ না কমা, রাইট? So our point is not to see whether what their decision is going to be. We want to see how they can make a decision on whether they can change a price or not, or whether they should change a price or not. এই এক্সাম্পলটায় আমাদের কথা ছিল যে আচ্ছা মেইনটেনেন্স কাজের জন্য আমাদের ফাইন্যান্সের দরকার। ইন দিস কেস, if I was a part of their administration, I would advise to not increase the price because we can see the revenue is not changing. Because the good has unit elastic. তাহলে your answer would be because this is not happening, আমরা প্রাইসকে চেঞ্জ করছি না, একই প্রাইস থাকা উচিত আমাদের। এই যে ডিসিশনটা নিতে আমাদেরকে হেল্প করছে। বাট আমরা যদি দেখতাম রেভিনিউ বেড়ে যেত তাহলে আমরা প্রাইসটা বাড়াতাম, বাট রেভিনিউ যদি কমে যেত তাহলে আমরা প্রাইসটা চেঞ্জ করতাম না। Is everyone following? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So let's look at the other case where Yes, the good, suppose, has unit elastic demand. Unit elastic key, percentage change in price is higher than the percentage change in quantity demanded. So consumers respond a lot to a change in the price. That means the good is inelastic in demand. So basically percentage change in quantity demanded by percentage change in price. This will be less than 1 if the good is inelastic in demand. So that means in this example it's 0.5. আমরা সেই midpoint method দিয়ে করেছি, সেই 0.5 আসবে আনসারে। We'll see that the percentage change in price is higher than the percentage change in quantity demanded. Now let's see what happens to total revenue if the good is inelastic. আমাদের এখানে এক্সাম্পলে প্রাইসটা বেড়েছে, so from 90 to 110. So let's say when the price was 90 টাকা, quantity demanded suppose was 1050. Is everyone following? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So এখানে আমি একটা গুড দিয়ে এক্সাম্পল দিয়েছি। This could have been different goods as well. Let's say you have 3 different goods. এখানে একটা গুডের এক্সাম্পল দিয়েছি that in different situations, suppose the good was unit elastic or if it was inelastic or elastic কি হচ্ছে, we could have 3 completely different goods and we would see that if one good is unit elastic, one is inelastic, one is elastic, what happens if there's a change in the price? In all cases price কিন্তু আমাদের 20% করে বাড়ছে। তো আমরা দেখতে চাই 20% প্রাইস বাড়ার কারণে quantity demanded actually কতটুকু কমছে? Is it decreasing by 20%? Is it decreasing by more than 20%? Or is it decreasing by less than 20%? That tells me how elastic the good is and therefore what happens to revenue. So the second situation is the good is inelastic. আমাদের midpoint method use করলে the increase in price is still 20%, 90 to 110. So let's say when the price was 90, quantity demanded or basically the cars that were crossing were in total 1050. That means total revenue would be 90 into 1050, which is 94,500 taka. Now let's say due to the increase in price to 110, the quantity demanded or the number of cars that were crossing are now 950. So আগে 1050 ছিল, এখন 950. So total revenue is 110 into 950, which is 1,04,500. এখানে আমাদের কি হলো, রেভিনিউটা বেড়েছে, রাইট? The total revenue has increased. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Price has increased by 20%. Again, in the previous case, the revenue did not change. Here, the revenue has increased. Reason is the good is inelastic in demand. Whenever a good is inelastic in demand, an increase in price results in an increase in revenue. Reason is the quantity demanded falls. However, it falls much smaller than the increase in price. আমাদের প্রাইস যতটুকু বাড়ছে তার তুলনায় কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড অনেক কম কমছে। That's why ultimately কি হচ্ছে, the quantity effect, the price effect is much stronger than the quantity effect. প্রাইস বাড়ার কারণে রেভিনিউটাকে অনেকটুকু বাড়িয়ে দিচ্ছে। Even if quantity demanded fall হচ্ছে, রেভিনিউ কমছে, revenue খুব একটা কমছে না। So ultimately between the two effects, the price effect is stronger than the quantity effect for
an inelastic good. Let's look at the diagram and help us understand. So if the good is inelastic, এটা more or less steep হবে. It will be very vertical. So this is our demand curve. Let's say the price was P1, and at P1 quantity demanded was, or quantity sold was Q1. So that means this much area. Is everyone following? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, So that means this much area, age area ta amader red area ta. So P1 into Q1 is our total revenue now. This much area, এই এতটুকু rectangular area বের করলে আমরা বের করতে পারবো the total revenue when the price was P1. Let's say the price increases. Let's use a different color. Let's say the price increases to P2, and at P2 quantity demanded is somewhere here, let's say Q2. That means this green area is our new total revenue. আমরা যদি এই rectangle-টা from 0 to P2 into P2 to Q1, from 0 to Q1, এটার সাথে যদি আমরা 0 থেকে P2 এতটুকু জায়গা multiply করি, this gives us the new total revenue. So P2 into Q2 gives us the new total revenue. So just by looking at the diagram, which area is bigger? Is the green area bigger or the red area bigger? What do you think? Green area. Green area. The green area, right? Total revenue is actually higher. The new total revenue is higher than the previous one. Because here the price effect is stronger. Even if price increase করেছে, সেটার কারণে আমাদের কি হচ্ছে? Every unit is being sold at a higher price. Price increase করার কারণে আমাদের revenueটা বেড়েছে by this much. This is how much the total revenue increased due to the increase in the price. This is the price effect. However, we know that a completely revenue কিন্তু আমাদের completely এই blue area দিয়ে বাড়েনি, কিছুটা কিন্তু revenue কমেছে আমাদের। কেন কমেছে? The reason is there was a fall in the quantity demanded. আগে Q1 was being sold, এখন Q2 is being sold. তাহলে এই যে এতটুকু area, this much area between the two quantities, this purple area, this area is by how much the total revenue decreased. So which area is bigger? Just visually, if you had to answer, what do you think? Which area would be bigger? The blue one or the purple one? The blue one. If you had numbers, you would see this blue area, this increase in total revenue is bigger than this purple area, which is the decrease in the total revenue. A blue area ta ki revenue ta amader কতটুকু বেড়েছে কারণ প্রাইস বেড়েছে, P1 থেকে P2 হয়েছে। That means আমাদের এই এতটুকু revenue বেড়েছে। আগে এই যে এতটুকু কোয়ান্টিটি আমি সেল করতাম at P1 প্রাইস, এখন সেই সেম কোয়ান্টিটিকে সেল করছি at P2. That means আমার রেভিনিউ এই এতটুকু এরিয়া দিয়ে বেড়েছে। But because price has increased, our revenue also has decreased on the other side of the story. Because I could sell Q1 units before, now I'm selling Q2 units. That means age difference between these two quantities, age এতটুকু purple area ta, that's basically by how much the revenue is falling because we are selling less than before. So ekhane ki the price effect is the blue area and the quantity effect is the purple area. The blue area visually is much bigger than the purple area. That means the price effect is stronger than the quantity effect. So the price effect is pulling the revenue up, the quantity effect is pulling the revenue down. If the price effect is stronger, that means our revenue, our ultimate outcome is that the revenue is going to increase. So hoyto price effect er karone revenue amader, let's say our revenue is X, price effect er karone revenue bereche, let's say 20%. But quantity effect er jonno revenue fall koreche, let's say 5%. তাহলে what is the ultimate effect? আমাদের revenue কি হলো? 15% increase করলো, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So because the good is inelastic, whenever a good is inelastic in demand, an increase in price will result in the revenue to increase because the price effect is stronger than the quantity effect. However, if there is a decrease in the price, উল্টাটা যদি হতো, আমাদের revenue actually fall করতো। Because if there is a decrease in the price of an inelastic good, our total revenue would decrease.
Again, the reason is because price effect is stronger than the quantity effect. Price যদি কমে যেত, যে সাপোজ আমাদের প্রাইস উল্টা এখানে P2 থেকে P1 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে বাড়ছে from Q2 to Q1, the opposite is happening. That means এই ব্লু এরিয়াটা হচ্ছে আমাদের রেভিনিউ কতটুকু ফল করলো, আর পার্পল এরিয়াটা হচ্ছে রেভিনিউ কতটুকু বেড়ে গেল, because price has decreased. Because price is much bigger, the change in the price is much bigger than the quantity. আমি এখন যদি প্রাইস কমিয়ে দেই, আলটিমেট ইফেক্টটা কি হবে, আমাদের রেভিনিউটা কমে যাবে। Is everyone following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The opposite would happen if the price decreased. The opposite would happen. The ultimate reason is the price effect is stronger than the quantity effect. Because price কমার কারণে খুব একটা কোয়ান্টিটি আসলে বাড়েনি, বেড়েছে but not big enough, আমাদের রেভিনিউটা আলটিমেটলি বাড়বে না, because the good is inelastic. Because কোয়ান্টিটিটা খুব একটা রেসপন্ড করে না changes in prices when the good is inelastic. So whenever a good is inelastic in demand, a change in the price, we have to see what is happening to the price. If the price increases, total revenue will increase. If the price decreases, total revenue will decrease. The reason, same, quantity effect is weaker than the price effect. Price ultimately dictate করছে যে revenue কি হচ্ছে. Is everyone following? Yes, ma'am. Yes, Okay. The opposite scenario is when the good is elastic in demand. So obviously, উল্টাটাই হবে এখানে। Elastic মানে কি? Percentage change in quantity demanded by percentage change in price will be greater than 1. That's when the good is elastic. The good has elastic demand. That means due to a change in price, the quantity demanded reacts a lot more. So that happens when the elasticity of demand is greater than 1. So in this example, in the third situation, we are looking at when the bridge has elastic demand. এখানে আমরা আমাদের midpoint method use করলে we'll see it will be 2. Obviously, this is elastic. Again, আমরা দেখবো যে revenue কি হচ্ছে. When the toll was 90 টাকা, the quantity demanded was 1200, and in total, the revenue that was earned was 1,08,000. Now, when the toll increased to 110, the quantity demanded was 800 cars crossing, and therefore the total revenue became 88,000 taka. So total revenue ki, it actually fell, right? Total revenue decrease করেছে? Yes, ma'am. Okay. So এই যে আমাদের ধারণাটা যে প্রাইস বাড়লেই আমি বেশি আর্ন করব, it's actually not the case. এখানে উল্টা হচ্ছে, total revenue actually fall করছে. Reason is here the quantity effect is stronger than the price effect. Again, if I had to draw a diagram, P and Q, যেহেতু এটা ইলাস্টিক, এটা আগে ডিমান্ড কার্ভ থেকে আরো বেশি এটা ফ্ল্যাট হবে. It will be, let's draw it a little more flat so that it's easier for us to understand. It will be much flatter than the demand curve we just saw previously for an inelastic good. Let's say when the price is P1, quantity demanded is Q1. So total revenue is P1 into Q1. Now, let's say the price increases. P2, and now the quantity demanded is Q2. So this is P2, Q2. Now the total revenue is P2 into Q2. Visually, which area do you think is bigger? Q2. The green area or the red area? Which one do you think is bigger? Red area. Red area. The red area. So that means আমাদের total revenue টা actually কি হয়েছে? The total revenue has decreased. If we look at the price and quantity effect, how would we understand? এই যে প্রাইসটা ইনক্রিজ করেছে, তার কারণে আমরা যদি দেখি total revenue বেড়েছে this much. The difference between the new prices. If I find the area, this blue area, if I calculate this blue area, this is how much the total revenue increased due to the increase in the price. But price increased, we know, holding everything else constant, quantity has decreased. So if I want to see how much my revenue has decreased because I am selling less than before, I need to find this area. It's the area basically between the two quantities. এই যে পার্পল এরিয়াটা এতটুকু আমাদের রেভিনিউ ফল করেছে বিকজ আগে আমি Q1 সেল করতাম, এখন Q2 সেল করছি। এই এতটুকু পার্পল এরিয়াটা আমাদের ফল করেছে। This is how much total revenue has decreased.
Which one is bigger, do you think? The blue area or the purple area? Purple area. Purple area. Which means আমাদের fall in revenue is bigger than the rise in revenue, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. প্রাইস বাড়ার কারণে ব্লু এরিয়াটু এতটুকু রেভিনিউ বেড়েছে, বাট প্রাইস বাড়ার কারণে বিকজ কোয়ান্টিটি দ্যাট আই এম সেলিং ইজ ডিক্রিজড, that means this purple area is by how much my revenue has decreased. So if my revenue before was x, আমাদের let's say price বাড়ার কারণে revenue বেড়েছে let's say by 10%, কিন্তু revenue কমেছে by 20%, তাহলে আমার revenue কি হবে? Ultimate effect কি? x minus 10%, revenue fell by 10%. Reason is the quantity effect is stronger than the price effect. Due to the increase in price, even though the revenue is increasing on one side, the revenue is decreasing much more on the other side because quantity has decreased. In this case, your quantity effect is stronger than your price effect. That's why আমাদের price যদি revenue-টাকে একটু বাড়িয়েও দেয়, if it pulls the revenue up, the quantity is pulling the revenue down furthermore. That means ultimate effect on the revenue is it actually is falling. এখানে কি প্রাইস বেড়েছে, প্রাইস কমলে কি হতো রেভিনিউ? if the good is elastic, এখানে প্রাইস বেড়েছে, what would happen if the price decreased? কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা বেড়ে যেত। হ্যাঁ, বাট রেভিনিউ এর কি হবে আমি সেটা জানতে চাই। তখন স্যার ম্যাম টিআর বেড়ে যেত। টোটাল রেভিনিউ would increase. রিজন কি? প্রাইস যতটুকু কমছে তার তুলনায় কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের অনেক বেড়ে যাচ্ছে। That's why total revenue would increase. If the good is elastic, an increase in price will decrease the total revenue because price যতটুকু বাড়ছে তার তুলনায় quantity demanded অনেকটুক fall করছে, much bigger than that. That's why ultimate effect total revenue decreases. But if you decrease the price of an elastic good, একটা elastic good এর যদি price আমরা কমিয়ে দেই তাহলে the total revenue actually increases. Reason is the price is decreasing, but because of that, quantity demanded is increasing by a much bigger amount. So ultimately here, quantity effect is stronger than the price effect. So for a unit elastic good, both are equally strong. Both the quantity effect and the price effect are equally strong, because of which none of them have an effect on the total revenue. Ultimately, total revenue same থাকবে. But if the good is inelastic, we will see that the price effect is much stronger than the quantity effect. So the price will determine what will actually happen to the revenue. Will it increase or decrease? If you increase the price, the total revenue will increase. If you decrease the price, the total revenue will decrease. But for an elastic good, we will see that the quantity effect is much stronger than the price effect. The quantity will determine what will happen to the revenue. If you increase the price, the total revenue will actually decrease for an elastic good because quantity demanded falls by a lot more. But if you decrease the price of an elastic good, the revenue will increase because the quantity demanded increases a lot more than compared to the fall in the price. এটাতে কারো কোনো question? Any questions No, here? Okay, you should be clear about this. You should be able to determine whether the good is elastic or inelastic, or you read just by looking at the changes in revenue. Or if someone asks you, যে আমার গুডটা হচ্ছে elastic, এখন আমার revenue যদি আমি earn করতে চাই বেশি, আমার কি করা উচিত? What should be your advice to them? আমার গুড হচ্ছে elastic, আমি revenue বাড়াতে চাই, advice কি হওয়া উচিত? প্রাইসটা একটু মানে কমায় দিতে হবে। প্রাইসটা কমিয়ে দিতে হবে. So just by this much information you would be able to understand what can happen to your revenue if there is an increase or decrease in the price. Okay, so এখানে একটা সামারি দেয়া আছে যে elasticity greater than 1, less than 1 or equal to 1 হলে price এ যদি চেঞ্জ আসে, let's say increase or decrease, ultimately what happens to the revenue. Okay, here we are still looking at what happens to the revenue, but this time we are looking at it from a graphical point of view. What if you have a demand curve, a linear demand curve, that is a straight line demand curve, a downward sloping demand curve, we will see that it can be divided into two basically ranges of elasticity. One is elastic, one is unit inelastic, and in the middle we'll have our unit elasticity.
for a demand curve for a good that has a downward sloping linear demand curve, for a straight line demand curve, you will see that depending on from where you're changing the price, your revenue will behave differently. So if we draw a demand curve and আমরা যদি সেটাকে exactly divide করি into two halves, exactly in the middle, if we divide it into two halves. So এখানে কি আছে, from 0 to $10 is our price and quantity is from 0 to 10 units. From prices between $5 to $10, the good will have elastic demand. From exactly the price range term middle, from $5 to $10, the good is going to have elastic demand. Whereas exactly in the lower half of the price range, from $0 to $5, between $0 to $5, if we change the price, the good is going to be inelastic in demand. Whereas exactly in the middle at $5, the good will have unit elasticity. So joto amra left থেকে right e jacchi, the more we are moving from left to right on our demand curve, we see that the good actually moves from being elastic to inelastic. ততই তার elasticity কমতে থাকবে. Is everyone following? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. As you move from left to right on a downward sloping straight line demand curve, you will see that the good, its elasticity actually changes from being elastic to inelastic. Obviously, somewhere in the middle, it will be unit elastic. So elasticity টা কমতে থাকছে. So প্রাইস আমি বাড়িয়ে দিলে কমিয়ে দিলে আমি আগের থেকে যদি এখানে তো যে ইনফরমেশন আছে সেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে রেভিনিউ কি হচ্ছে, বাট আলটিমেটলি if you have a straight line downward sloping demand curve, where you change your price from matters. Whether you're increasing the price in the elastic region or in the inelastic region, they will have different outcomes. A price increase from $7 to $8 will have a different impact on revenue than compared to a price increase from $2 to $3. দুইটাতে কিন্তু প্রাইস ইনক্রিজ হচ্ছে, একটাতে $2 থেকে $3 হচ্ছে, আরেকটাতে $7 থেকে $8 হচ্ছে, দুইটাতেই কিন্তু $1 করে প্রাইস বাড়ছে। কিন্তু in one case we will see that the revenue increases and in the other case we will see the revenue decreases because they are actually, their elasticity of the good is different at different prices, and that's the case for actually any demand. আমাদের unless it's perfectly inelastic or perfectly elastic, the elasticity actually is different depending on where we are on the demand curve. এক একটা প্রাইসে এক এক রকম elasticity থাকবে আমাদের। তো এখানে একটা, can you see a small table of total revenue on the right hand side? Can you see? Yes, ma'am. Okay, this shows you what happens if we are changing our price. So suppose our price is now $10 and we want to decrease the price. Let's say the price decreases from $10 to $9. So when the price was $10, at $10 quantity demanded was 0, whereas at $9 quantity demanded is 1 unit. So at $10, what was the total revenue? 0 into 10, which is $0, and at $9 per unit, the total revenue was 9 into 1, which is $9. Again, at $8, what is the quantity demanded? 2 units. So that means our total revenue when the price is $8 is 16, 8 into 2. So এখানে কি হচ্ছে, প্রাইস যত ডিক্রিজ হচ্ছে 10 থেকে 9, 9 থেকে 8, 8 থেকে 7, what's happening to the total revenue? Total revenue কি হচ্ছে? ইনক্রিজ হচ্ছে, রাইট? Is everyone following? Yes, ma'am. রিজন কি? আমাদের প্রাইসটা ফল করছে কি? ইলাস্টিক রিজনের মধ্যে প্রাইস ডিক্রিজ করছে না? 10 থেকে 9, 9 থেকে 8, এটা কি ইলাস্টিক রিজনে না? আমরা এখনো up to 5 we are in the elastic region, right? From $5 to $10. Yes, ma'am. Okay, so আমরা কি দেখেছি? If the good is elastic, if the price decreases, total revenue increases. That's what's happening. When you're decreasing the price in the elastic region of your demand curve, what's happening? 10 থেকে 9, 9 থেকে 8, 8 থেকে 7, up to 5, can you see that the revenue has increased? 0, 9, 16, 21, 24, 25? It's increasing. Now at $5, you see that the revenue is the highest, and that's the case. Whenever the good is unit elastic for a straight line demand curve, at exactly in the middle of your price range, exactly $5 is in the middle, the total revenue will be the highest. So it will reach a peak. আমাদের রেভিনিউটাকে যদি আমি যেখানে নিচে একটা রেভিনিউ ডায়াগ্রাম দেয়া আছে, যে রেভিনিউ কি হচ্ছে, টোটাল রেভিনিউ is on the vertical axis and quantity is on the horizontal axis. যত কোয়ান্টিটি বাড়ছে
আমরা কি দেখছি আমাদের রেভিনিউটা কি বাড়ছে, ইট রিচেস আ পিক এন্ড দেন ইট ফলস अगेन। সো এখানে কি যত প্রাইস কমছে obviously quantity demanded বাড়ছে and then it reaches a peak, the total revenue reaches a peak, and then you will see the opposite is happening. Our total revenue $25 is the highest at $5. Now if I keep decreasing the price from $5, what is happening to total revenue? When the price was $5, quantity demanded was 5, total revenue was 25. When the price is now $4, quantity demanded is 6 units. So that means 4 into 6, total revenue is 24. When the price is $3, the total revenue is 21. What is happening? এখন যে price decrease করছি, revenue কি হচ্ছে? What is happening to the revenue as the price is decreasing now? And decrease করতেছে। Revenue is decreasing. So price কিন্তু decrease করছে, $10 থেকে আমরা কিন্তু price decrease করে আসছি, but up to $5 আমাদের revenue কিন্তু increase করেছে। But from $5 as we are decreasing, এখনো কিন্তু $1 করে কমাচ্ছি price, revenue কি হচ্ছে? Revenue actually কমে যাচ্ছে from 25 to 24, 21, 16, 9 and then 0. Reason is now we are decreasing the price in the inelastic region of our demand curve. And if the good is inelastic, আমরা কি দেখেছি that if price decreases, total revenue decreases. Is everyone following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ultimately it depends from where you are actually increasing or decreasing your price. এখানে আমরা আমাদের ইলাস্টিক রিজনে যদি প্রাইস ডিক্রিজ করি, টোটাল রেভিনিউ বাড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একই গুডের। বাট আমরা যদি ইনইলাস্টিক রিজনে প্রাইসটা কমিয়ে নিই, একই গুডের আমরা দেখছি টোটাল রেভিনিউ কমে যাচ্ছে। সো আ ডিক্রিজ ইন দ্য প্রাইস ফ্রম $8 to $7 will have a different impact on the revenue versus a decrease in the price from $3 to $2. So consumers react differently when the price is being changed from a high price versus from a low price. $8 to $7 একটা হাই প্রাইস রেঞ্জে ফল করছে, মানুষ কিন্তু একটা ডিফারেন্ট ভাবে রিঅ্যাক্ট করছে কম্পেয়ার টু $3 to $2. এখানে প্রাইস কমিয়েছি, the opposite could happen. আমরা যদি প্রাইস বাড়াতাম, what would happen? Let's say our price increases from 0 to 1 to 2 to 3. যত প্রাইস ইনক্রিজ করছে up to the $5th, the fifth, basically the price being $5, আমরা কি দেখছি রেভিনিউ বাড়ছে, বিকজ আমরা কি করছি ইনইলাস্টিক একটা রিজনে প্রাইস বাড়াচ্ছি। আমরা কি দেখেছি, if the good is inelastic, an increase in price results in an increase in revenue. So from 0 to 1, 2 to 3, up to $5, as you keep increasing the price, because we're increasing the price in the inelastic region, the revenue is actually increasing. You can see that the revenue is increasing. It reaches the highest revenue when the price is $5. That's when the good has unit elasticity. After that, if I keep increasing the price from 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, and so on, I'll see that the revenue actually is falling because we are increasing the price in the elastic region. So যত প্রাইস আমাদের বাড়ছে, because elastic region কে এন্টার করেছি এখন আমরা, আমাদের রেভিনিউ ফল করবে। If the good is elastic, an increase in price results in a decrease in revenue. এটা সবাই বুঝতে পারছে যে ডিমান্ড কার্ভে কোথায় ইলাস্টিক কোথায় ইনইলাস্টিক, and ultimately what will happen to the revenue? Is everyone following? Yes, ma'am. Yes, So the ma'am. top half will be elastic, the bottom half will be inelastic. That means depending on where the price is changing from, that will basically help us understand what will happen to the revenue. এখানে যদি if you use the point elasticity method, if you change the price from 5 excuse me, if you change the price from $5 to $6 or from $5 to $4, you'll see you'll get unit elasticity. So if let's say the price decreases from $5 to $4, আমাদের price actually decrease করেছে by 20%. And because of this, the quantity demanded increased from 5 to 6 units. That means আমাদের quantity demanded increased by 20%. So 20% divided by 20% will give you 1. So 5 থেকে 4 এ যদি আমাদের price change হয়, অথবা 5 থেকে যদি 6 এ যায়, আমরা দেখবো যে actually elasticity-টা 1 আসবে, আমরা যদি আমাদের point elasticity method use করি। So because of this, at unit, when the good is unit elastic, that is when the revenue is actually the highest.
নিচেই একটা রেভিনিউ এর একটা রাফ ডায়াগ্রাম দেয়া আছে যে what happens to the revenue as our quantity changes, as basically the quantity change will depend on the price change, যে আমরা elastic থেকে inelastic region এ যাচ্ছি. So is everyone clear on this? Yes, ma'am. Any questions ma'am. here? You need to go through this. এখন হয়তো সবকিছু 100% clear হবে না. You need to read this. Okay. Now, so far we've looked at if we know the actual elasticity. আমাদের coefficient actually একটা number থেকে আমরা বলতে পারি গুডটা কি elastic হবে নাকি inelastic and so on. But generally there are certain factors that can help us basically understand whether the good is going to be elastic or inelastic in nature. আমাদের একটা rough idea আমরা create করতে পারবো based on some information that we have, whether the good will be elastic or inelastic. So the first one is, which is pretty straightforward, whether the good is a necessity or a luxury. What is the difference between a necessity and a luxury? Determine the difference key. Necessity and luxury. What is a necessity and what is a luxury? মিস নেসেসিটিটা মানে ডেইলি বেসিসে যেটা প্রয়োজন, আর লাক্সারিটা হচ্ছে যে ইনকাম বাড়লে অনেক সময় লাক্সারিয়াস আইটেম কিনি, বাট ইনকাম লিমিটেড থাকলে আমরা সেগুলো ক্রয় মানে বাই করি না। Acha. To make it a little easier, necessity is something that we need to survive, right? Amader survival er jonno, in order to live actually a more or less normal life, we need it. Whereas a luxury is something that we do not need to survive. We can do without a luxury item. Ekhon, let's say if you are now from the knowledge you have on economics, what do you think? Will a necessity be more elastic or will a luxury be more elastic? More elastic bolte bujhacchi যে সাপোজ একটা নেসেসিটির প্রাইস বাড়লো 10% আর একটা লাক্সারি আইটেমের প্রাইস বাড়লো 10%, কোনটার কনজিউমাররা বেশি রিঅ্যাক্ট করবে, কোনটার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বেশি কমবে? কেন? কারণ এটা তো আমাদের দরকার নেই, তাহলে Okay, very good. So even if I don't know what the actual PED is, our value ta na janleo kintu amra bolte parbo between a necessity and a luxury, a necessity will be more inelastic, right? It will be more inelastic, whereas a luxury will be more elastic. Look, let's look at an example. Let's say you're a diabetic patient. You're a highly diabetic patient. You need insulin. Let's say you need insulin twice a day. তাহলে কি ইনসুলিনটা কি তোমার জন্য নেসেসিটি না? Yes, ma'am. You need it for a proper functioning life in order to survive. So let's say the price of the insulin that you need to basically take increases by, let's say, 50%. What will happen to your quantity demanded? What is going to happen to your quantity demanded for this insulin? You're taking an insulin and now the price of the insulin has increased by 50%. What will happen to your quantity demanded? নেসেসিটি এটা কি হবে আবার বলো? নেসেসিটি যেহেতু সেমই থাকবে। Most probably it will be the same. That means quantity demanded will not change, or it may fall by very little. হয়তো আমার হয়তো 30 units দরকার ইনসুলিন এভরি ডে, আমি তার জায়গায় হয়তো 28 units নিচ্ছি। সাধারণত 1-2 ইউনিট চেঞ্জ হলে খুব it doesn't affect the patient generally. So আমার প্রাইস বেড়েছে 50%, কিন্তু তার কারণে হয়তো কোয়ান্টিটি ডিমান্ড একদমই কমে নাই, হয়তো it's perfectly inelastic or it's highly inelastic, it's very inelastic. So even if the quantity demanded fell, it fell by very little compared to the price increase. Let's say quantity demanded around the fall করেছে by 5%, by 2% or 0%. So it's highly inelastic because the good is a necessity. আমি যদি হতাম পেশেন্ট, আমি কি করতাম? অন্য কিছুর কনজাম্পশন হয়তো কমিয়ে দিতাম। ওই অন্য কিছুটা কি লাক্সারি একটা কোনো আইটেম হতো। যেহেতু আমার ইনকামটা ইফ আমি ধরে নিই ফিক্সড আনচেঞ্জড, holding everything else constant, if I want to keep my consumption of insulin the same, what would happen? I would probably make adjustments somewhere else. Because it's a necessity, what is happening? It is very inelastic in nature. So an increase in price or a decrease in price will have very little effect on the quantity demanded. So therefore, necessities are generally inelastic in nature. Whereas a luxury, for example, a flat screen TV, you don't need it to survive. Do you need a flat screen TV to survive? Do you need a smartphone to survive?
You can live without it, right? Yes, ma'am. You obviously won't die. You may die of boredom, but you won't die because of other reasons. So if the price increases, let's say আমাদের একটা basically flat screen TV, you want to buy a TV, এটার price 20% বেড়ে গেল, very likely you will not buy this TV. Is everyone following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড অনেকটু কমে গেল। হয়তো লাক্সারি আইটেম হতে পারে ইটিং আউটসাইড, basically ordering food from outside. That is a luxury actually. You don't need to order. Restaurant meals are luxury items. So if the price increases, what would happen? Maybe আমি আগে মাসে 10টা অর্ডার করতাম, I would have basically outside food 10 times a month. Now I'll basically scale it down to let's say 3 times a month. কি হলো, আমাদের হয়তো প্রাইস বেড়েছে 20%, আমাদের 10 থেকে এখন 3 টাইমস হয়ে গেছে আমাদের বেসিক্যালি অর্ডার করা। তাহলে কি quantity demanded fell by 70% actually, 10 থেকে 3 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি the good is actually this service of ordering outside food is actually elastic. So luxury goods and services are more elastic compared to necessity. A necessity good will be more inelastic compared to a luxury good. এটা সবাই বুঝতে পারছে? Why so? Yes, ma'am. Okay. So obviously luxury items এর price change আসলে আমরা একটু বেশি react করি because আমাদের এটা না হলেও চলবে, we can survive without it. But in case of a necessity, if you think about let's say something like rice is more or less a necessity in our culture at least. So আমরা তো at least 1 to 2 times a day rice consume করি। রাইসের প্রাইস যদি বেড়ে যায়, কোয়ান্টিটি ডিমান্ড হয়তো খুব একটা কমবে না আমাদের, আমরা অন্য কিছু হয়তো কনজাম্পশন কমিয়ে দিব। So more or less rice is quite inelastic in nature. The second one, the number and availability of close substitutes. আমাদের কিন্তু অনেক basically knowledge from demand and supply এখানে কিন্তু apply করতে হবে, because it's still we are looking at the demand supply model here. So we looked at how a factor for demand is whether the good has basically substitutes or not and complements or not. এখানে এই যে demand curve-টা আমাদের কি vertical হবে নাকি horizontal হবে নাকি highly elastic or inelastic, it would depend on how many substitutes it has and whether the substitutes are very close to each other or not. So let's say we have two goods. Let's say you have good A and you have good B. Let's say good A has 20 substitutes, 20 other goods that are very similar to it in the market that are alternatives. Whereas good B, let's say, has 3 substitutes. Is everyone following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's say both of their prices increase by 10%. Whose consumers are going to react more? কাদের বেশি quantity demanded কমবে? Good A or good B? And good A. Okay, you're saying good A? Someone else? So both the goods have experienced a 10% increase in their prices. So good A এর price ও বেড়েছে by 10%, good B এর price ও বেড়েছে by 10%. এখন আমরা জানতে চাই in return আমাদের রেসপন্সটা কি, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড এর কি হবে for good A versus good B? কোনটার কনজিউমাররা বেশি রিঅ্যাক্ট করবে, কাদের কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বেশি ফল করবে, good A or good B? Which consumers of A or consumers of B will respond more to this 10% increase in price? B, ma'am. Okay, one person is saying A, one person is saying B. যে A বলেছে আমাকে বলো কেন A, and then যে B বলেছে। A হচ্ছে কারণ আমার তো অনেক বেশি অল্টারনেটিভ আছে, তো যদি আরেকটা বলতে হবে, ক্লিয়ার না তো, একটু আরেকটা বলতে হবে। আবার বলো A কেন? এর অল্টারনেটিভ অনেক বেশি আছে। হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা, যে B বলেছে, what is your reason? Tell me, it doesn't matter if you're right or wrong. Just help me understand, why do you think it's B? যে B বলেছে, why do you think it's B? No response. Okay. Is everyone following? সবাই শুনতে পাচ্ছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, যে A বলেছে, you're correct. Obviously,
there are much more options available for the good A than compared to good B. So consumers have 20 more options to go to when the price of good A has increased. তাহলে কি quantity demanded for good A will fall a lot more compared to quantity demanded for good B. I have 3 more options only. Yes. ম্যাম আমার নেট চলে গিয়েছিল বি বলছিলাম কারণ হলো ম্যাম তিনজন সাবস্টিটিউট যার ওটা কি প্রয়োজন নাকি তার জন্য এমন কোনো কথা নেই যে একটা নেসেসিটি হলে সেটা শুধু তিনটাই সাবস্টিটিউট হবে। আমি যখন একটা ফ্যাক্টর নিয়ে কথা বলবো আমি আরেকটা ফ্যাক্টরকে ভুলে যাব, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। সো আমি সাবস্টিটিউট নিয়ে কথা বলছি, তাহলে forget whether the good is necessity or a luxury. Only think about the substitutes. Okay? Don't mix up the factors together. Okay. So when it comes to good B, there are only 3 other substitutes available. তাহলে আমার কি good B এর যদি প্রাইস বেড়ে যায় আমার খুব একটা actually alternatives নেই, খুব একটা অপশন নেই যাওয়ার। Is everyone following? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So whenever if we have 2 goods, 3 goods or 4 goods to compare between, আমি কিন্তু এখন বলতে পারবো আমি হয়তো ইলাস্টিক না ইনইলাস্টিক সেটা বলতে পারবো না, বিকজ সেটার জন্য কি আমার এই যে নাম্বারটা দরকার। PD এর ভ্যালুটা না পেলে আমি এক্স্যাক্টলি মানে একদম এভাবে surety দিয়ে বলতে পারবো না whether the good A is elastic, inelastic or unit elastic or perfectly elastic or perfectly inelastic. But the degree of elasticity, which one is more elastic and which one is less elastic, আমি কিন্তু সেটা বলতে পারবো that A is more elastic than B. Both may be inelastic. It is very much possible যে দুইটা গুডই inelastic. হয়তো A elasticity is 0.8 আর B এর হচ্ছে let's say 0.3. So both are inelastic, but which is a bigger number? 0.8 is a bigger number, right? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, That ma'am. means A is more elastic than B. Even though they're both inelastic, it's like saying if there are 2 people, let's say they're both 4 feet. One is 4 feet, one other is 4.5 feet. They're both short, but one is taller than the other. I'm not saying that they're both tall, but one is taller than the other. It's like this. Both are inelastic, but A is more elastic than B. সেটা আমরা কিভাবে জানি? Because A has more substitutes than B. The more substitutes there are more options for you to move towards. Therefore, একটু প্রাইস বেড়ে গেলে আমাদের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড অনেকটু কমে যাচ্ছে, বিকজ আমরা ইমিডিয়েটলি অন্য অল্টারনেটিভসে চলে যাচ্ছি। So the good is more elastic. Now, whether a good will have more substitutes or less substitutes will depend on how we define the good. Goodটাকে কি ব্রড ভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে নাকি ন্যারো ভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে? For example, let's say you have, let me erase this. Let's say you have soft drink and you have, let's say, Pepsi. Between these 2 types of goods, which one will have more substitutes? কোনটার সাবস্টিটিউট বেশি হবে? Soft drink versus Pepsi. Soft drinks, ma'am. Okay, why? Why do you think so? এটা চাহিদা অনেক ম্যাম তাই চাহিদার সাথে এরকম সম্পর্ক নেই, আমরা জানতে চাচ্ছি কোনটার সাবস্টিটিউট বেশি কোনটার সাবস্টিটিউট কম। সাবস্টিটিউটটা কোনটা বেশি হবে? Which one do you think has more options available, alternative options? ম্যাম পেপসি তো একটা আইটেম আর Ma'am, soft drink. একাধিক ইয়ে আছে ম্যাম অপশন আছে তুমি ঠিক উল্টা কথা বলেছো actually. So soft drink is a beverage, right? It's something you drink. এটার অপশন কি কি, এটার alternatives কি কি হতে পারে? Maybe things such as like tea, coffee, maybe things such as juice, maybe things such as like alcohol. What else? Soft drink এর আর কি হতে পারে? Water is another substitute, right? Anything else that can be a substitute for soft drink? Anything that you drink, actually, to be honest. Okay. Pepsi substitute কি কি হতে পারে? Coca-Cola. Is everyone following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 7-Up, Sprite, Mountain Dew. What else?
আর কি আছে? Mirinda. মিরিন্ডা, Mojo. মোজো, Fanta. ফান্টা. Are you getting my point now? Yes, ma'am. What is my point? Which one has more substitutes? এখন আমাকে বলো। Pepsi. পেপসি। পেপসির আরো কি সাবস্টিটিউট হতে পারে? টি, জুস, ওয়াটার। Can you see that এখানে যে সাবস্টিটিউট ছিল সেটা এখানেও রিপিট হচ্ছে পেপসিতেও? Do you notice this? Yes, ma'am. So Pepsi is a much more narrowly defined good. It is a specific type of soft drink, right? Pepsi কি একটা specific type of soft drink, একটা খুবই narrowly defined good. It's a type of soft drink. Soft drink is a very general term. It's a very broad good. Soft drink এর মধ্যে I can have anything that is considered a soft drink, actually any fizzy drink, any carbonated drink maybe. Soft drink এর কি কি সাবস্টিটিউট হতে পারে? Water can be a substitute, tea, coffee, these can be substitutes. Juice, alcohol, these are maybe one more, two more, I don't actually এখন মাথায় আসছে না আমার। Whereas Pepsi substitute কি হতে পারে? Every other type of soft drink available in the market, like Mirinda, RC Cola, Mountain Dew, Coca-Cola, 7-Up, Sprite, Fanta, and so on. As well as everything that is a substitute for a soft drink. Pepsi is also a soft drink. তাহলে generally soft drink এর যা যা substitute সেটা পেপসিরও substitute হবে না? Water, alcohol, tea, juice, right? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anything that is a substitute for soft drink is automatically a substitute for Pepsi because Pepsi is a type of a soft drink. At the same time, Pepsi also has many substitutes. Every other brand of soft drink will also be a substitute for Pepsi. Obviously, Pepsi has more substitutes than soft drinks in general. Soft drink is a broad category of good, whereas Pepsi is a narrow category of good. The more broadly you define a good, the less substitutes it will have. The more inelastic it will be. The more narrowly you define a good, যত স্পেসিফিক আমরা যাচ্ছি, যত ডিটেইলড হচ্ছি, ততই সেটার সাবস্টিটিউট বেশি হবে। The more substitute it will have and the more elastic it will be. Generally, যদি all soft drinks এর প্রাইস বেড়ে যায় 10%, I have only 5 to 6 options to move towards. Water, tea, juice, and so on. But if the price of Pepsi increases by 10%, I have 20, 30 more options, right? Yes, ma'am. Pepsi দাম বাড়লে আর একই অ্যামাউন্টে একই রেটে যদি সফট ড্রিঙ্কের প্রাইস বেড়ে যায়, আমাদের রিঅ্যাকশনটা বেশি হবে টুয়ার্ডস Pepsi because Pepsi has 20, 30 more options available. Soft drinker options কি কি হতে পারে? Water, tea, etc. So the more narrowly defined, the more substitutes, the more elastic the good is. Think about, if I give you an example, let's say cars versus Toyota cars. Which one is going to be more elastic? কোনটার প্রাইস চেঞ্জ হলে কনজিউমাররা বেশি রিঅ্যাক্ট করবে? Toyota cars. Toyota cars. Cars are a type of transportation. It's a much more broad category. Car এর কি কি সাবস্টিটিউট হতে পারে? Anything that can help you transport, such as bus, such as train, such as CNG, such as tram, such as plane, such as truck. These are all basically substitutes of cars. What is a substitute for Toyota? Every brand of car there is, as well as everything that is a substitute for a car. Is everyone following? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Toyota কি কি হতে পারে substitute? It can be BMW, it can be Mercedes, it can be Volkswagen, it can be what other brands are there? Kia, it can be Hyundai, it can be Ford, it can be any other basically brand of car, as well as trains, buses, ships, planes, anything that can help you transport. Whereas car এর কি কি হতে পারে? Substitutes, trains, buses, planes, etc. So একটা গাড়ির যা যা সাবস্টিটিউট হবে, টয়োটা গাড়িরও ঠিক সেম সাবস্টিটিউট হবে, প্লাস all other types of cars. So Toyota has more substitutes, therefore Toyota is more elastic compared to cars. Is this clear? কার কোনো কোয়েশ্চেন এটাতে? Can you give me an example like this? Substitute দিয়ে আমাকে একটা এক্সাম্পল।
I need an example. Can you give me examples like this for substitutes? No example, class will not end. Class চলতেই থাকবে if I don't get example. I need at least five different examples from 5 different people. Yes. অন্য example, আমার পেপসি আর ইয়ের থেকে বের হতে হবে from cars. Something else. Ma'am, potato chips versus only chips. আবার বলো। Potato chips versus only chips. Only chips versus a type of chips, which is potato chips. Yes. Okay. ঠিক আছে। কি কি সাবস্টিটিউট হতে পারে চিপসের, কি কি সাবস্টিটিউট হতে পারে পটেটো চিপসের? Ma'am, other chips like Lay's, Kurkures, and others. তুমি যে পটেটো চিপস বললা সেটা তো তুমি বললা একটা ফ্লেভার অফ আ চিপস, নট দ্য ব্র্যান্ড। পটেটো চিপসের কি কি হতে পারে সাবস্টিটিউট? বানানা চিপস ক্যান বি আ সাবস্টিটিউট, রাইট? Yes, ma'am. Any other types of chips like wheated chips, there are many types of chips actually, where chips in general can have very few substitutes. Maybe chanachur is a substitute for chips, these things. So chanachur would be also a substitute for potato chips. Potato chips has more substitutes compared to chips in general. If you had like a brand or something, let's say Lay's chips, then Lay's chips would have more substitutes than potato chips. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, 4 more examples, 4 other people. Hey, bolo. Smartphone versus iPhone. Wait a minute. Hey. Okay, Arun Punjabi and other Punjabi, everything that is a substitute for Punjabis is also a substitute for Arun Punjabis, as well as every brand of Punjabi in Bangladesh is a substitute for Arun Punjabis. So more substitutes are available for Arun Punjabis compared to Punjabis. Yes, someone else was speaking. Smartphones versus iPhone. Smartphones versus iPhones. iPhones, it's a category, it's a specific brand of smartphones, where smartphone is a very general term. It's a very broad category. Okay, someone else. তিনজন তো শুনলাম। If you don't respond, the class does not end. It's as simple as this. The class will keep going on unless and until you respond. Ma'am, IT sector and laptop. IT sector. You can say product more than like sector is a completely industry bole dila. IT products versus Laptop. what is the other good? Laptop. Laptops. Okay, you could also say like a brand of laptop like HP laptops versus Yes, ma'am. laptops in HP general. laptop Like, versus Apple laptop. laptops in general. তাহলে তুমি দুইটা ব্র্যান্ড দুইটা একদম স্পেসিফিক ব্র্যান্ড নিয়ে আসলে, সেটার জন্য আমাদের কি ভ্যালুটা জানতে হবে, ইলাস্টিসিটি। এইচপি ল্যাপটপের ইলাস্টিসিটি নাম্বারটা কি, মানে কোএফিশিয়েন্টটা, আর অ্যাপলের ম্যাকবুকের কোএফিশিয়েন্টটা কি সেটা জানতে হবে। কিন্তু এখানে আমরা কি বলছি, একটা ব্রড ক্যাটাগরি which is laptops versus HP laptops. So lots of brands Ma'am, available. Can we say like tea versus the brand Taza? Yeah, of course. What are substitutes of tea? Coffee, milk, probably, I don't know, water, any other beverage you drink, probably hot chocolate, things like that. This is a substitute for tea. Whereas for Taza tea, everything that is a substitute for tea is a substitute, as well as every other brand of tea there is, like Kazi and Kazi, then Finlay, and so on. Someone else, আমি এখন পর্যন্ত শুধু একটা মেয়ের ভয়েসই শুনছি আমার ক্লাসে। there are more girls, I know that. I need to hear 2 more female voices before I can let you go. Zero attendance today if I don't hear 2 more people. Ma'am, the girls wrote comments. Dara. Okay, Humaira Kabir. Okay. Soft drinks example already there hoyeche. Okay, oil versus soybean oil. Okay, very good. Fruits versus mango. Toothpaste generally, okay. ঠিক আছে. Any questions from today's class? No, ma'am. Okay, we have a class tomorrow. I hope you remember it. মনে আছে সবার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ওকে, আরেকজন কি দিয়েছে? রেস্টুরেন্ট ভার্সেস ইস্ট ওয়েস্ট ক্যাফে। ওকে, রেস্টুরেন্ট ইজ আ, you considered East